Buonasera a tutti! Buonasera! Come state? Allora, io sono qui solamente velocemente per presentare il prossimo ospite perché ci tengo. Non sono io il prossimo ospite. Allora, velocemente voglio presentarvi il prossimo ospite, una persona alla quale tengo molto, persona con la quale abbiamo molto lavorato in questi mesi difficili, particolarmente sulla crisi medio orientale. Siamo arrivati ad un primo passo importante nella crisi medio orientale, che è stato l'avvio di un cessate il fuoco in Libano. Io ho chiesto a questa persona importante, a questo mio amico, a questo amico dell'Italia, di venirci a raccontare il suo punto di vista sulla situazione medio orientale e sulla situazione libanese. Quindi vi chiedo di fare un grande applauso per il primo ministro del Libano, Najib Mikati. Buonasera. In fact, when they asked me to make the speech tonight, I said I can have a speech of 100 pages. 100 pages because maybe 50 pages to talk about the Middle East and our region, but the other 50 pages to talk about Italy and to talk about Miss Meloni. My dear Georgia, it's not enough to talk 50 pages about you, because really you are doing a great job and you are building up very good and tight relation with my country, Lebanon. So we are really very grateful for what you did. Signore, signori, it is an honor to stand before you today at the Atreju event in Rome. I would like to extend my gratitude to the distinguished Prime Minister Giorgia Meloni, the friend of Lebanon, for providing this platform for us to discuss the historical context and current challenges facing Lebanon and the region. Ms. Prime Minister, ladies and gentlemen, our fruitful bilateral relationship between Italy and Lebanon are rooted in history, culture, and mutual respect, making them a beacon of cooperation and friendship in the Mediterranean region. Italy remains as one of Lebanon's important trading partners, with bilateral trade and investment playing a significant role in both countries' economies. Italian companies have made substantial investment in Lebanon, contributing to the development of key sectors such as infrastructure, energy, and tourism. This economic partnership has created opportunities for growth and innovation benefiting both nations. Furthermore, our countries have worked closely on various regional and international issues, including peacekeeping efforts, humanitarian assistance, and counter-terrorism initiatives. Both countries have demonstrated a commitment to promoting peace and security in the region, and have collaborated on mutual platform to address
common challenges and threats. Italy is a major supporter for UNIFIL and its presence in the peacekeeping mission in south of Lebanon. This presence is very crucial, and Italy's persistence and commitment to UNIFIL was demonstrated during the Israeli attack on the Italian battalion in South Lebanon. Ms. Prime Minister, ladies and gentlemen, today, as we observe the ongoing conflicts in the Middle East, there is a growing belief that we're witnessing political changes that will influence the Sykes-Picot Agreement of 1916. The wonders drowned by colonial powers are being contested as nations like Syria and Iraq confront political challenges. However, let us dig deeper into this turmoil. It is not solely about borders. It pertains to lack of investment in human capital, including education, social inclusion and development, the fundamental challenges of these nations. The social contracts upon which they were established are proving to be unjust and imperfect, resulting in their internal divisions that resulted the collapse of political system in terms of governance and social unity. In the midst of this turmoil, Lebanon emerges as a unique case. Since 1943, the Lebanese, who were divided between those affiliated with the West and those affiliated with the East, now decided for the first time to affiliate and belong to our country and nation, Lebanon. The National Pact has held the country together amidst various challenges. This pact, centered on sectarian power sharing, has maintained a semblance of stability, notwithstanding with its own set of difficulties. The origin of sectarian power sharing in Lebanon traces back to the Ottoman era and the French Mandate. Despite being viewed as a symbol of state disintegration, Lebanon has defied expectation and preserved through its turbulent past, including the brutal civil war from 1975 to 1990. Ms. Prime Minister, the formation of Israel in 1948 has profound impact on Lebanon's political landscape. The displacement of Palestinian refugees following Israel's establishment led to a significant influx of refugees into Lebanon. This influx worsened existing tension within the country as different factions held conflicting views on the Palestinian issue. The presence of Palestinian armed groups in Lebanon further escalated internal conflict and destabilizing the nation. Lebanon became a battleground for regional powers fighting for influence, with Israel conducting military operations in Lebanon territory and occupying part of South Lebanon. The prolonged presence of Palestinian refugees and armed groups played a fundamental role in triggering the Lebanese civil war in 1975, worsening the political turmoil in the country. The Lebanese civil war, with its complex causes and devastating consequences, left a lasting impact on our nation. Efforts toward reconciliation and post-war reconstruction, such as the Taif Agreement, have been instrumental in steering Lebanon towards stability. Signed in 1989,
and shared by Saudi Arabia and Syria. The Taif Pact marked the conclusion of a brutal civil war that had ravaged Lebanon for over a decade. The agreement aimed to halt the violence and establish a political framework for the country recovery and progress. As we navigate through the complexities of the post-Civil War era, Lebanon finds itself grappling with a variety of challenges that continue to shape our nation's trade. The influence of regional powers on our politics and the persistent Israeli occupation of Lebanese territories are all pressing issues that demand our attention and action. The shadow of non-state actors looms large, with its dual identity encompassing both political and military dimensions, further complicating this case of fragile political landscape of Lebanon. In addition to these long-standing challenges, we are confronted with the new hurdles in the form of the influx of Syrian refugees since 2011. The consequences of the Syrian war made Lebanon home to the largest number of refugees per capita, with 1/3 of our population comprising of Syrian refugees. This influx has had cohesion. The strain on our resources has been substantial, worsening existing economic trouble and creating fierce competition for jobs and services. In the face of these challenges, it is imperative that we come together as a nation, united, to resolve the impact of migration. Ms. Prime Minister, ladies and gentlemen, today and after the political transformation in Syria, the best resolution to this issue is for Syrians to go back to their homeland. The international community particularly Europe, should assist in the return of Syrians by engaging in early recovery efforts in secure areas with Syria. On another note, Lebanon is collaborating closely with Europe to prevent illegal migration, and we take pride in our active participation in the Rome process on migration. Lebanon and Italy share the same concerns, and we will continue to work together to secure the Mediterranean region. Imagine if it was 100 pages, what could happen? Ms. Prime Minister, ladies and gentlemen, in addition to all these challenges came the Gaza War. The Gaza War and its impact on Lebanon have been devastating. It all began on October 8, 2023, when exchange of fire across the southern border started. The situation escalated further on September 17, 2024, when Israel launched a full-scale attack on Lebanon. The Israeli bombardment since September 23 has led to the tragic loss of over 4,000 lives in Lebanon, including 127 children and 650 women. Over 14,000 people have been injured, and more than 1 million individuals, constituting 1/5 of the population, have been displaced. Today, the Lebanese government
firmly believe that the ceasefire agreement proposed and monitored by the United States and France in South Lebanon will remove tensions along the southern Lebanon front and potentially lay the groundwork for a sustainable long-term stability. This ceasefire could pave the way for a diplomatic pathway that our government entirely endorses. This diplomatic approach aims to address security concerns along the southern border and resolve disputes along the blue line through the full of implementation the United Nations Security Council Resolution 1701, which stands as a core of stability and security in the South Lebanon. The comprehensive implementation of this resolution by both Lebanon and Israel is paramount to safeguarding Lebanon's sovereignty and territorial integrity. It offers a sense of security along our southern borders that could facilitate the safe return of displaced communities to their homeland. The Lebanese government commitment to kickstart the recruitment process for additional Lebanese soldiers in alignment with UN Security Council Resolution 1701, underscoring our unwavering dedication to the full implementation of this resolution. The decision to bolster our military forces through recruitment of more soldiers mark a significant stride towards enhancing the capacity of Lebanese armed forces. The Israeli aggression has not only caused immense human suffering and loss of life, but has also inflicted severe damage on Lebanon's infrastructure, economy, and social cohesion. The mass displacement of our citizens has created a humanitarian crisis of unprecedented scale, necessitating immediate attention and action from the global community. According to the World Bank, Lebanon will require a minimum of $5 billion for reconstruction efforts. Addressing these challenges requires international support that goes beyond immediate humanitarian aid. The focus must shift towards comprehensive medium to long-term solutions that prioritize the rebuilding of Lebanon's shattered communities and infrastructure. In addition to international aid, there is a pressing need to stabilize key institutions in the country. Today, we stand a pivotal moment in the history in the Middle East, where the winds of change are blowing in a direction that hints at the dawn of a new era. A few days ago, we have witnessed a significant shift in Syria as the long-standing regime has fallen, marking a fundamental moment in the nation's history and symbolizing the end of political-military era. This transformative change, guided by crucial geopolitical forces, is poised to define Syria's political landscape in the coming years. The impact of these changes goes beyond the regime's downfall, with a profound effect expected on Syria's constitution and overall political structure. Syria stands at a critical juncture where the outcomes of this evolution will shape its governance and society fabric, leading in a new era in its history. The region, long plagued by conflict and instability, is now showing promising signs of a shift toward long-term stability. This shift not only presents a glimmer of hope, but also offers a unique opportunity for all stakeholders to come together and pave the way for peace and prosperity in this historical chaotic region. Let us
Let us explore into the key points that underpin this argument and shed light on the transformative developments taking place in the Middle East. Israel's proactive stance in expanding its normalization effort with Arab countries, particularly Saudi Arabia, marks a significant step towards regional security. Which only be achieved with just solution to the Palestinian cause, and this will be manifested in a two-state nation. Moreover, the transformation of Iran's proxies and the ongoing political changes in countries like Lebanon and Syria are transformative indicators of a shifting dynamic in the region. As we witness this transformative shift and promising development in the Middle East, it's imperative for all stakeholders to seize this moment and work collectively towards a future of peace, stability, and prosperity in the region. I believe that political transformation in our region has the potential to cultivate a more inclusive society through several means. First, empowerment of marginalized groups. Political reform can offer marginalized groups, including women, ethnic minorities, and religious minorities, a platform to participate in decision-making process. Second, protection of human rights. A restructured political system can prioritize safeguarding human rights for all individuals, regardless of their background. This entails upholding freedom of expression. Third, social cohesion and reconciliation. Political change can promote social cohesion by addressing historical grievances, facilitating dialogue among diverse communities, and advancing reconciliation efforts. Fourth, democratic governance. Transitioning towards democratic governance can enhance citizen participation in decision-making process through transparent and equitable elections. Governmental accountability can be upheld. Taking into account these considerations can pave the way for a more inclusive and healthy transformative political landscape in the Middle East. As we look to the future, it is essential to continue the bonds of friendship and cooperation between Italy and Lebanon by building on the foundation of trust and mutual respect that exists between our two nations. We can further enhance our partnership and work together to address the challenges of the 21st century. Ms. Prime Minister, I want to thank you for visiting Lebanon twice this year, which shows your constant support of Lebanon's stability, and to our highly appreciate the effort and remarkable leadership in bridging the gaps between the West and East. Today, I am here to continue this path and to work together for a constructive partnership between Lebanon and Italy. Finally, let us embrace this new era with optimism and determination, knowing that our actions today will shape the destiny of generations to come. Viva Italia, viva Lebanon. Thank you very much. Thank you.
Test. Eccola qui. Sono tornata per un altro amico che ci è venuto a trovare e sono molto contenta di averlo qui stasera. Penso che davvero dobbiamo ringraziare questo ospite che ha fatto un viaggio lungo per partecipare a questa edizione di Atreju. Lui sta portando una vera e propria rivoluzione culturale in una nazione che è sorella dell'Italia. Come noi condivide l'idea che la politica fatta solo di sussidi è una politica che porta i paesi verso un baratro, come noi sa che il lavoro è l'unico antidoto vero per la povertà. Allora vi chiedo di fare un grande applauso per il presidente dell'Argentina, Javier Milei. Hola a todos. Es un placer enorme hablar hoy frente a todos ustedes. Quiero agradecer a Atreju y por supuesto a la Presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni, por tan honrosa invitación. Como ya he dicho, los argentinos y los italianos estamos unidos por un linaje común y lazos de sangre profundos que ya datan de varias generaciones. Por eso, más que estar entre amigos, siento que estoy en familia. Hace apenas unos días, nuestro gobierno cumplió un año, contra todos los pronósticos de los analistas y los políticos profesionales. Creían que íbamos a durar tan solo un par de meses y que no estábamos capacitados para gobernar. Y hoy esa misma gente se sorprende de nuestros logros,
tuvieron que tirar a la basura todos sus manuales. Como quizás saben, yo soy un economista, no soy político. De hecho, siempre desprecié a los políticos por el daño profundo que le hicieron a mi país. Recién me involucré en política por primera vez en mi vida a mis 51 años. Así es que imagínense que el manual de cómo hacer política, cómo comportarse, cómo negociar, cómo comunicar, cómo hablar en cámara, qué se puede decir y qué no, digamos que nunca lo estudié y tampoco lo apliqué. Pero lo curioso es que el año pasado y a lo largo del último año todas las fórmulas y recetas de la comunicación política profesional fracasaron. La mayoría de la gente las rechazó en las urnas y eligió algo diferente. Si no, no habríamos llegado a donde llegamos y no habríamos hecho todo lo que hicimos. Yo tengo mis propias recetas, que no son políticamente correctas ni tan profesionales, pero no se puede negar que por ahora nos han dado resultado, al menos funcionan. Es como una suerte de catenaccio, pero en política. Hace poco las expuse en la primer CIPAC de la historia argentina, que fue un éxito rotundo y del que me encantaría que Giorgia pueda participar cuando realicemos la próxima edición. Y ahí llamé mi decálogo de acción política, porque son 10 consignas y hoy, humildemente, quiero compartirlas con ustedes. Vamos a hablar de método político, vamos a hablar de poder y ejercer el poder. Primero, es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Todo plan de gobierno debe partir desde la verdad, no solo porque es lo correcto, sino porque no hay medida que funcione si se hace y se basa en un análisis erróneo. No intentamos ajustar la realidad a un modelo equivocado. Por un lado, porque ese proceder nos ha dejado más que catástrofes, por el otro, porque las mentiras tienen patas cortas. La gente, tarde o temprano, se da cuenta del engaño, y en nuestro país ya fue engañada demasiadas veces. Y nosotros no queremos subestimar al electorado. Por eso, si el trago es amargo, mejor tomarlo de una vez. Segundo, nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. En nuestro país, la política tradicional no nos trajo más que ruina e instauró un modelo en el cual los políticos, sus amigos y sus clientes ganan a costa de que el resto de los argentinos pierdan. Por eso, consideramos que escuchar a los políticos en cualquier materia es darle la espalda al ciudadano de bien. Cuando estamos ante un tema en particular, solemos preguntar lo siguiente: ¿lo pide la política o lo pide la sociedad? Si lo pide únicamente la política, a priori se presta a sospecha y en general, si sospechan y desconfían, van a acertar. Tercero, nunca hay que negociar las ideas para atraer un voto. Negar tus convicciones para atraer votos te va a dejar sin convicción y sin votos. Lo mismo con formar alianzas políticas con otros espacios. Para nosotros, el concepto americano de partido cachol no funciona. El agua y el aceite no se mezclan. Por eso, en nuestro gobierno adherimos a una serie de principios innegociables, y es que el libre mercado produce prosperidad para todos, que el gobierno tiene que ser limitado, que los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar.
Y en materia de seguridad, sostenemos que el que las hace las paga. En resumen, defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada. También vale la pena mencionar que sin importar quién sea ni de dónde venga, es bienvenido cualquiera que quiera acompañarnos en defensa de estos pilares. Nosotros, por nuestra parte, no estamos dispuestos a negociar nuestras ideas, pero todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad van a ser siempre bienvenidos. Cuarto, y esto para mí sí es de una importancia extremadamente significativa, y es que a diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Los espacios de poder que no ocupamos nosotros los ocupa la izquierda. Por eso debemos ser decididos, ser prácticos y no dudar acerca de ejercer el poder. Hay que usar las armas del enemigo. La batalla cultural se rige por las reglas universales y atemporales de la política, a los que ellos han sabido adaptarse bien. Ahora nos toca a nosotros superarlo, porque además nosotros somos mejores en todos y ellos, van a perder contra nosotros. Hay una versión más áspera de eso, pero voy a tratar de, dado que soy presidente en funciones, voy a tratar de moderar las formas un poco. Ustedes entienden. Pero somos superiores productivamente. ¡Viva la libertad, carajo! Quinto, la única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. Por creer que los liberales no somos manada, muchos han caído en la trampa de no organizarse. En Argentina, ese error nos costó muy caro, todo un siglo de humillación. Por eso en nuestro gobierno somos implacables. El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado. Voy a tomar una frase de aquí. Roma no paga traidores. Y como dije en el CIPAC, tenemos que ser como una falange de hoplitas o una legión romana, que se impone siempre sobre ejércitos más grandes, precisamente porque nadie rompe la formación. Quiero que sepan que esto no lo hago de acto populista, fue parecido a lo que dije CIPAC. Mi admiración por Roma, no viene de ahora, sino que viene de hace muchos años. Así que quiero que sepan que lo hago por devoción, no por populista. Sexto, cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlos es con una fuerza mayor. La izquierda es el culto al poder por el poder mismo. Prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Y si tienen que transformar el cielo en el infierno para mantenerse en el poder, lo van a hacer. Ellos no tienen pruritos ni escrúpulos. Por eso debemos ser implacables y responderle con una fuerza todavía mayor. No buscamos diálogos que nos lleven a ninguna parte ni establecer consensos que solo les sirvan a ellos. No es nuestra metodología intentar apaciguar a quienes buscan dañarnos. Es lo que Popper, o lo que se llama la paradoja de Popper. No se puede ser tolerante con el intolerante. Séptimo, la mejor defensa es siempre un buen ataque. No hay nada peor que vivir a la defensiva.
siempre reaccionando a lo que hace el adversario. La derecha liberal ha caído muchas veces en esa trampa, perdiendo el tiempo en dar explicaciones a quienes no la merecen. Nosotros no tenemos que explicarles nada a quienes arruinaron el país. Debemos ser quienes dictemos el ritmo de los acontecimientos, asegurándonos de que el juego se juegue según nuestras reglas, y si nos toca recibir un golpe, debemos responderles con 3. Octavo, dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. Tener una buena idea es solo el comienzo. Para que sea efectiva, debe ser correctamente comunicada. La izquierda es la prueba de que las ideas más terribles pueden triunfar culturalmente si tienen un buen marketing. Imaginen cuánto tenemos por ganar nosotros que tenemos ideas que sí funcionan y son las correctas. Debemos aprender de los errores del pasado y apoyar nuestras buenas ideas desde cada lugar de influencia que vayamos conquistando. Por eso son tan importantes este tipo de reuniones, porque nos sirven para afianzar nuestras ideas y para dar más fuerte esa batalla cultural. Noveno, la única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. El extremo centro, sus posiciones y sus herramientas son siempre y en todo lugar funcionales a la izquierda criminal. No nos interesa continuar con los famosos consensos de la política, que son pactos para seguir exprimiendo a los pagadores de impuestos, porque no olvidemos nunca que los que ellos llaman consenso es el consenso entre ellos, y su único fin es que aunque cambien los gobiernos y los políticos se saquen los ojos entre ellos, los privilegios de la casta política se mantienen. No hay consenso entre el bien y el mal, por eso somos escépticos de todo concepto de centro, que en apariencia es moderado, pero bajo la superficie cómplice es funcional siempre al socialismo. Además, nunca nos olvidemos que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que además asesinó 150 millones de seres humanos. Décimo, la última y más importante de todas. Nosotros defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella. Hablo ni más ni menos que de la línea histórica de Occidente, una causa intergeneracional, un hilo que recorre milenios, nuestra gran hazaña civilizatoria. La causa de los filósofos atenienses, la causa de ustedes los romanos, consolidaron en el primer imperio multicontinental, la causa que cruzó el océano y colonizó América, la causa que nos convirtió en ciudadanos y nos liberó del yugo del tirano, la causa que descubrió el método científico y que con el capitalismo de libre empresa sacó de la miseria a miles de millones de seres humanos. O sea, hablo de la gran gesta civilizatoria que es Occidente. Se trata de una causa justa que nos excede como personas. Por eso no hay lugar para ambiciones personales, no hay lugar para mezquindades, no hay lugar para el yo, no hay lugar para el ego. Lo que está en juego es simplemente demasiado grande como para darle lugar a aspiraciones individuales. Estas son las 10 consignas políticas que les quería dejar hoy, que son las mismas que le he ofrecido a los militantes de nuestro partido como recursos de acción política. Creo que pueden ser útiles para todos aquellos que comparten nuestras ideas en el resto del mundo, porque como decía Lenin,
que si bien era un zurdo reventado, ¿no?, dicen cosas interesantes y hay que escucharlos. Sin teoría revolucionaria no puede haber un movimiento revolucionario. Para ir terminando, quiero decirles que hoy nos encontramos ante un cambio de época, donde el sistema global de castas privilegiadas está colapsando. La enfermedad del alma woke está encontrando cada vez más resistencia de una sociedad que está en búsqueda de nuevos representantes, en búsqueda de líderes que marquen el camino. Tenemos que hacernos responsables de esta realidad y estar a la altura del momento histórico. Y la forma más efectiva es estando juntos, estableciendo canales de cooperación a lo largo y a lo ancho del mundo. Retomando la idea de que el mal organizado se vence mediante la organización de los buenos, debemos trazar lazos fuertes entre nuestros países. Ante los atropellos del socialismo debemos contestar todos juntos y con convicción. En la CIPAC de Buenos Aires lo llamé un incipiente internacional derechista. Dicen que la política es el arte de lo posible. Nosotros desde la República Argentina estamos demostrando todos los días que en realidad la política es el arte de hacer posible lo que los mediocres dicen que es imposible. Los invitamos a probar nuestras recetas y a seguir trabajando sin descanso y con fe, porque como dicen las Sagradas Escrituras, ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante nuestro. No les tengan miedo. Que Dios bendiga a Occidente, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Gracias.